acidosis. Okay, so ketonuria and ketonemia will be seen. And another situation, physiological situation. Physiological, where no pathology is there. Only physiological condition that ketone bodies can be found in urine. No, that is also a pathological condition. Starvation. Starvation, okay. Long starvation may lead to breakdown of fats, leading to ketogenesis. Okay, and what are the true ketone bodies and false ketone bodies? What are the ketone bodies present in our blood? So the way ball. So about 3. Acetone, acetoacetate are true ketone bodies, and beta-hydroxybutyrate is a false ketone body because it doesn't have any keto group. There is no keto group in beta-hydroxybutyrate. Okay, and by Rothera's test we can detect only acetone and acetoacetate, not beta-hydroxybutyrate. Okay, acetone can be. What is the smell of acetone? It's a fruity smell. No? Okay. ঠিক আছে? Okay. Copy সবাইকার submit হয়েছে? সবাইকার? ঠিক আছে. Ketone bodies in urine sample. So it is an unnatural substance. তাই তো? But not detectable. Bodyতে থাকে, but urine খুব minute. 1 milligram per 24 hour urine we get. So 1 milligram is very minute. ঠিক আছে? আর আমাদের ব্লাডে কনসেন্ট্রেশন কত থাকে? 1 milligram per dl এরকম থাকে। ওকে? বাট কিন্তু সেটা ইউরিনে আসে না। ঠিক আছে? So we perform Rothera's test to detect which ketone bodies. What are the ketone bodies? Okay. So what are the ketone bodies present in our blood? Okay. Among these 3, which one is a false ketone body? Beta-hydroxybutyrate, because there is no keto group. There is no keto group in that ketone body. Okay, what is the principle of Rothera's test? Very good. Clear? Clear, everybody? So the main reagent here is sodium nitroprusside, and we add 5 ml of sample with ammonium sulfate, and we saturate it. So how to see whether the sample is saturated or not? We have to gradually mix the crystals and until there is visible undissolved crystals precipitated in the sample. Okay, and what is the role of ammonium sulfate crystals here? Why we add ammonium sulfate? Protein পড়া হয়েছে তো? Separation technique of protein কি? Salting out. Okay, so by adding ammonium sulfate crystals, we salt out or we precipitate down the proteins present in the sample. ঠিক আছে? If present, because they may interfere with our Rothera's reagent and may give false positive test. ঠিক আছে? Okay. Sodium nitroprusside is the main reagent, and what is the role of ammonium hydroxide or lighter ammonia? To provide the alkaline media. Clear? Okay, start. আচ্ছা, 5 জনের মধ্যে 2 জন পারফর্ম করবে কিন্তু 1 by 1. আগে একজন পুরোটা করবে, তারপরে আরেকজন পুরোটা করবে, বাকিরা will help. Same way. স্যার take 5 ml of urine sample. হোল্ডার লাগবে না, এখানে কোনো বার্নারের ইউজ নেই, সেজন্য হোল্ডারের দরকার। And this is not a true urine sample. This is lab made sample. Okay, so no need to worry. 5 ml. Take 5 ml of urine sample. Now add 2 drops of
nitroprusside. No, 1 to 2 drops depends on the sample volume. Okay. If we take 3 ml, 1 ml will be sufficient. If we take 5 ml, aste. You have to be very careful, and don't mix the sample, don't tilt the test tube right now. Okay. Now you have to add lighter ammonia while keeping the test tube tilted, and you have to drop the lighter ammonia from the wall. Okay, drop by drop. কোনো তাড়াহুড়ো নেই, no hurry. টেস্ট টিউবটাকে টিল্ট কর হালকা, আরেকটু হ্যাঁ। নাও অ্যাড 1 to 1.5 ml। হয়নি, আরেকটু নিতে হবে। ব্যাস না, এবার টিল্ট কর, ব্যাস। এবার খুব স্লোলি করে অ্যাড কর, আস্তে ফাস্ট নয়, একটু স্লোলি কর। Then whether there is any color change. এবার টেস্টটা আপডেট করো। যেই ঝাঁকাবি না জিনিসটা পুরো ভেঙে যাবে, দেখ ঢাল, এই দেখ বুঝছিস, ভালোই হয়েছে। লেয়ার আলাদা বুঝতে পারছিস? Can you see two different layers? ওই লেয়ার আলাদা ঢাল, ঢেলে একটা বন্ধ কর। লাইকার আমাদের পুরোটা পাঞ্জেট, হ্যাঁ আচ্ছা ক্লিয়ার তো। ইউটিউব আপলোড পারফর্ম ছাকালে পুরোটাই রংটাই হয়ে যাবে। ওখানে লেয়ার রিং ছিল, ওটা একটা লেয়ার হয়ে যাবে। চলে তোরা দুজন চলে, এটা টেস্টে ব্যাপারটা কর আরেকজন দিলি মিশিয়ে দিলি। আরে রিংটা রাখা ছিল, রিংটা রাখতে হবে। ঠিক আছে, রাখ, এখানে রেখে দে, এখানে ওই তো ওদিকে। এবার বল, what are the conditions where we get ketone bodies in urine? Pathological condition, any pathological condition or any physiological condition? Starvation is a physiological condition. And uncontrolled diabetes mellitus. Okay. In case of uncontrolled diabetes mellitus, ketogenesis occurs and it leads to ketonuria. Saturate the sample with ammonium sulfate. No, that will contaminate the sample. ठीक है, जिस स्किन से if this is a proper urine sample, this is not that. Almost dissolved. সামান্য আর ঠিক আছে। Now this is saturated. Add 2 drops of beta-hydroxybutyrate. এই তো ট্রেনিং হয়েছে, এটা বেশিক্ষণ থাকবে না, এটা হয়েছে একটু পরে এটা ঠিক আছে। drops only.
into 1.5 liter of liquor ammonia. Heat the test tube and add drop by drop by the wall. আমরা করছি কেন আমরা এটা অ্যামোনিয়াম সালফেট দিয়ে স্যাচুরেট করছি কেন Slowly add the drops very slowly. হয়ে গেছে এবার তোল টেস্ট টিউবটা দেখ খুব সুন্দর লিক হয়েছে ভেরি নাইস আচ্ছা so another question can be asked in case of Rothera positive sample which other abnormal constituents can be found in case of Rothera positive sample. Rothera positive means ketone bodies are present in this sample. So in this sample, which other abnormal substances are likely to be found? So what can be the causes of ketonuria? Uncontrolled diabetes is one of them. In case of uncontrolled diabetes, along with ketone bodies, reducing sugar will also be present in the sample. Uncontrolled diabetes, in case of normal diabetes, there is high chance of getting glucose in urine. So glucose or such reducing substances can be present in this. And in case of long-term diabetes, nephropathy happens. Diabetic nephropathy, so protein can also be present. Okay. So this is a stepwise difficult question, but you should know. It's a basic question clear. What are the ketone bodies present in our body? Which ketone bodies are detected in Rothera's test? What is false ketone body and why? And then what are the conditions where ketone bodies can be found in urine? Physiological condition is starvation. Pathological condition uncontrolled diabetes or diabetic ketoacidosis. And another one high fats, high fat level. And that is also kind of physiological, that is not pathological. Another pathological condition is toxemia in pregnancy. Okay. And Rothera's test to detect ketone bodies in urine. What is the principle behind Rothera's test? Sodium সবাই বুঝেছে তো সোডিয়াম নাইট্রোপ্রুসাইড is the main reagent here. It reacts with ketone groups of ketone bodies to produce a purple colored alkaline medium. So here we have all the sample and reagents, and what is the procedure? 3 or 5 minutes, 3 accordingly. And accordingly we have to saturate the sample. And what is the role of ammonium sulfate? Why we saturate the sample? So we can add directly sodium nitroxide and alkaline medium and we will get. So what is the role of ammonium sulfate? Ammonium sulfate is used to sort out the proteins, okay, to separate the proteins if present, as they can interfere the test. So to eliminate the effect of proteins, we separate the proteins by adding ammonium sulfate. And this creates a zone of high concentration of ketone bodies in the upper layer, because precipitate of protein will be in the lower layer and all the ketone bodies will come in the upper zone. And then we add 2 drops of sodium nitrochloride. And we should be very careful after adding sodium nitrochloride. We should not shake the test tube. Okay, and we just have to tilt the test tube a little bit, and then we have to add liquor ammonia or ammonium hydroxide drop by drop to the wall. Okay, and we will get a ring in the junction between the liquor ammonia and the urine. Okay, start performing. Action করে কর। টেস্ট টিউব নে Take 5 ml of urine sample. ওটা করে ওটা স্টেপ করে দেব 5 ml of urine sample. And how to assess whether the sample is saturated or
not. You add 5 ml. How to take 5 ml sample? अच्छा Now add ammonium sulfate crystals. So saturation হয়েছে কিনা how to assess? কি করে বুঝবো যে whether the sample is saturated or not? তো procedure কি লেখা আছে? You have to gradually add ammonium sulfate and mix and shake it. So shake কর ওটাকে properly mix কর until there is undissolved crystals precipitate present in the test tube ততক্ষণ অবধি আমরা mix করব যেই স্যাচুরেটেড হয়ে যাবে অবধি dissolving anymore আরো অ্যাড করতে হবে এটা যেটা দেখছি সেটা তোকে প্রপার মিক্স করলে আচ্ছা dissolve হয়ে গেছে প্রেসিপিটেটটা দেখতে তার জন্য ফুল স্পুন ওইটুকু অ্যাড করলে হবে বেশি অ্যাড করবে বেশি করে অ্যাড কর এটাতে কি হলো দেখ তুই যতটা অ্যাড করলি সবটা গায়ে নিয়ে গেল কখনোই আমরা এটাকে এরকম আপসাইড ডাউন করব না কারণ স্কিনের সাথে কন্টামিনেশন হয়ে যাবে গ্লাভস পরে করতে পারি কিন্তু তুই একটা স্যাম্পল করলি গ্লাভস পরে আরেকজনের স্যাম্পল করলি এটা না হয় তুই এক্সামে করছিস রিয়েল লাইফ ল্যাবে যদি আমরা টেস্ট করতে যাই তাহলে আমার গ্লাভসে তো লেগে আছে আরেকজনের স্যাম্পল তার স্যাম্পলের কিটোন বডি গিয়ে আরেকটা স্যাম্পলকে কন্টামিনেট করে দিবে তার থেকে যদি পড়ে বের হতে পারিস 5 মিনিট নিতে পারিস এটা দেখ ডিসলভ হয়ে যাবে অলমোস্ট ডিসলভ হয়ে যাবে আরো অ্যাড হ্যাঁ দে ওকে দে এটা পুরো ডিসলভ হয়ে গেছে কারণ অনেকটা কি হচ্ছে ওয়ালে লেগে যাচ্ছে ঢালার সময় ফল্টি টেকনিকের জন্য ওয়ালে লেগে যাচ্ছে সেজন্য যখন আমরা ক্রিস্টাল অ্যাড করব চেষ্টা করব আমরা যাতে স্ট্রেট করে টেস্ট টিউবটা সোজা রেখে অ্যাড করতে ওকে টিল্ট করলেই দেওয়ালে লেগে যাবে ব্যাস এবার দেখ আচ্ছা এবার কিছু আছে এটাও ডিসলভ হয়ে গেছে আরো অ্যাড করো কোনো কেউ রিয়েজেন্ট সরাবে না যেখানে রিয়েজেন্ট জায়গায় থাকে ওইরকম না কাজ করবে না এটা আর ডিসলভ হচ্ছে না ঠিক আছে এটা দেখ যেমন ক্রিস্টাল তেমনই থেকে যাচ্ছে ফ্রি আর ডিসলভ হচ্ছে না ক্লাস মোমেন্ট অবধি দেখবো যে এটা হচ্ছে কিনা দেখ এটাও হয়ে গেল এটাও ডিসলভ হয়ে গেল তারপরে আরো অ্যাড করো নাইট্রোপ্রুসাইড দেওয়ার পর কেউ ইয়ে করবে এটা নাড়াবি ঠিক আছে আচ্ছা এবার
আচ্ছা না, ঠিক আছে। এবার 2 drops of sodium nitroprusside add কর। যখন সোডিয়াম নাইট্রোক্সাইড অ্যাড করবি, টেস্ট টিউবটাকে খুব ফার্ম স্টেডি হোল্ড করবি, যেন শেক না হয়। 2 drops only, হ্যাঁ? ব্যাস ব্যাস। এবার ওটাকে ডিসকার্ড করে পুরো টেস্ট টিউবের মধ্যে রিজেন্টটা ঢাল, লিড ড্রপারটা বাইরে রাখ, লিড ক্লোজ কর। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে প্রপার ল্যাব মানে এথিক্স আর কি। এবার হচ্ছে গ্লাইকার অ্যামোনিয়াটা 1 মিলিলিটার নিয়ে টেস্ট টিউবটাকে টিল্ট করে, টেস্ট টিউবটাকে সামান্য টিল্ট করে ওয়াল দিয়ে ড্রপ বাই ড্রপ ট্রিপল ডাউন করবে। ব্যাস, ঠিক আছে, ওতেই হবে। হ্যাঁ, দেখো স্লাইড কালার চেঞ্জ হয়েছে, হ্যাঁ, কিন্তু তুই আর একটু অ্যাড কর স্লোলি। ব্যাস, বুঝছো? এবার ওটাকে সোজা কর টেস্ট টিউবটা, বুঝছো? এসছে দে, এবার গ্লাইকার অ্যামোনিয়াটা একবার দে আমাকে। লেয়ার দুটো বোঝা যাচ্ছে? উপরে একটা গ্লাইকার অ্যামোনিয়া লেয়ার, নিচে কিটোন লেয়ার। নিচে রিং, মাঝখানে রিং সুন্দর বোঝা যাচ্ছে? আরেকজন তখন করে এটাকে বলতে দিবি, ওখানে রাখ, ওই পাশে আরেকজন আরেকটা বার কর। আরেকবার সবাই বুঝেছে? ক্লিয়ার তো? So what are the conditions where glucose are found in starvation? Diabetes mellitus যখনই বলবি তখন মাথায় রাখবি not in all cases of diabetes mellitus, only in uncontrolled diabetes mellitus, আর সেই পার্টিকুলার প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশনটাকে বলে ডায়াবেটিক ketoacidosis। তখনই শুধুমাত্র কিটোন বডিজ পাওয়া যাবে, not in all diabetic mellitus patient, ঠিক আছে? This is a pathological condition. Any physiological condition? High fat diet and starvation. Toxemia in pregnancy is another pathological condition. Okay? And what are the ketone bodies? We can detect in Rothera's test, not beta-hydroxybutyrate, because it is a false ketone body. There is no ketone in beta-hydroxybutyrate. Okay? Saturation for 3 spoons মতো লাগে, ঠিক আছে? আগে একটা একটা করে সিঙ্গেল স্পুন we will add and mix, একসাথে 3 স্পুন দেব না। আচ্ছা, if Rothera's test comes positive, which other abnormal constituents are likely to be found? Why? কেন জানতে হবে তো? কেন কিটোন বডি পাওয়া যাচ্ছে না? আমি তোকে বললাম in case of diabetes আমরা কিটো বডিজ পাচ্ছি, ketoacidosis যখন হচ্ছে, তার মানে কি গ্লুকোজ লেভেল ইজ দিস মাচ হায়ার, যেখানে ও কিটোসিসও হচ্ছে, মানে ইউজ করতে পারছে না, তো এক্সট্রা গ্লুকোজ উইল বি এক্সক্রিটেড ইন ইউরিন, তাহলে গ্লুকোজ পাচ্ছি, রিডিউসিং সুগার পাচ্ছি। আর লং স্ট্যান্ডিং ডায়াবেটিস এর ক্ষেত্রে কি হয়? নেফ্রোপ্যাথি হয়। ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি ইজ দ্য কমনেস্ট কমপ্লিকেশন অফ ডায়াবেটিস, ঠিক আছে? যদি আমরা নেফ্রোপ্যাথি পাই, তাহলে আমরা পড়েছি প্রোটিন এক্সক্রিশন হবে, তাহলে প্রোটিন আর রিডিউসিং সাবস্টেন্সেস লাইকলি টু বি ফাউন্ড, ঠিক আছে?